and welcome to Shift Code Learn. I'm your host Riaz. In today's episode, we're diving deep into modern LLM systems, from the rise of open-weight models to the real costs of deploying them in production. Joining me is Hammad Sajid. He is an AI engineer here at Woodcore Software. Welcome to the show. Hi Riaz, thanks a lot for having me. Hammad, what does the current landscape of open-weight models look like? Riaz, it's growing really fast and it's getting really competitive. So if you look at around 18 months back in like 2024, we only had a single organization that was dominating the AI market, and that was OpenAI. Their GPT series of models was the only one that was out there in terms of the generative AI. Later Anthropic also caught up, and Google as well, but OpenAI was the main one that was dominating the market. And they उनके जितने भी models थे, that was only accessible through APIs, of course, because they were closed source. So the entire leverage was with OpenAI, right? But then the Meta's Llama family of model came in. They really shifted the market from that point. We've got a lot of Chinese models that came out. Just like DeepSeek. Just like DeepSeek. DeepSeek really changed how the entire open weight models, the paradigm of open weight models look like. And they released the first reasoning model. That was the first reasoning model that was released was by DeepSeek. And so they really caught up to how well these organizations were doing. OpenAI, Anthropic, etc. And if you look at the leaderboard right now, all of these models, these Chinese models that come out, they are competing with these models at pretty much every leaderboard, be it on tool calling, be it on software engineering. So this paradigm, this whole landscape has completely shifted. And now there is a lot of focus on small language models as well. So हम अब ये देखते हैं कि जितनी बार कोई बड़ा मॉडल रिलीज होता है, so for instance 100 billion parameters model, there is always smaller variants of those models that are released as well, क्योंकि उनका purpose. Any examples? So I think a great example would be recently OpenAI also came into the open weight paradigm landscape, and they released two of their models. GPT OS is 120 billion, but along with that they also released a 20 billion model as well. And the entire reason was to make it more accessible to the real users, right? 120 billion is a very big model. It requires a lot of GPUs. But 20 billion is something that can easily fit into a 40 GB, 50 GB, 800 GPU. So it won't really be a problem. So this is how, every time a larger model comes in, a smaller model also comes along with them to make it more accessible to the people. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्मॉलर मॉडल्स में वो काम होगा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल में होता है. Exactly, it's a good question. और इस पे होता है कि every time if we look at the charts, जितने भी बड़े मॉडल्स होते हैं, जो असल में जो छोटे मॉडल्स होते हैं ना, they are trained literally on the same data from those larger models. So the point is you're taking the entire data that you train that larger model on to a much more smaller model. And they kind of compete. There are a few percentage differences in terms of how well the models are performing, but they do get the job done, and they have almost the same context windows, the same capabilities as those larger models. There is of course a difference, but it's not too major that it's going to kind of disrupt how you're using those models. And these are pretty much trained on the same data as well. अच्छा, LLMs की ट्रेनिंग में 3 phases होते हैं mainly. There is a pre-training phase, there is a instruct training phase, and there is a post-training phase. Typically LLMs के जितने भी landscape है उसमें जो हमारे pre-training और instruct training वाला phase होता है, it's pretty much similar. It totally relies on the architecture of the LLM, जो कि pretty much same होता है. That we are going to talk about in a few seconds. लेकिन असल जो main जो वो होता है the main component is the data itself, how well the data is on which the model has been trained on. And ये data trillions and trillions of data होता है of all the internet, जितना भी internet scrape हुआ होता है, that's all the data that is being passed into these models. So instruct tuning or pre-training at this point remains the same. The main game-changing part is the post-training phase. A model आपके पास बनकर आ गया जिसका काम, just for context, LLM का काम इतना सा होता है कि it needs to predict the next token. Next token मतलब समझ लें कि अगला word क्या आना चाहिए. It does not have any smart or intelligent thinking capabilities like humans. हम सोच के बोलते हैं जो भी है, उनका सिर्फ mathematically they know कि in terms of statistically ये वाला जो token है इसकी based on जो पिछले tokens आ चुके हैं इसकी सबसे ज़्यादा statistically probability है. तो I'm gonna just print this one and it just keeps on doing it in a loop.
It does not do it like us humans, how we think about it. So why is there such an explosion of open weight models, and basically what's the intuition behind it? So again, if we look back 18 months back, so GPUs जो थे हमारे जो main LLM जिस पे train होते हैं, they all need GPUs, right? GPUs are the most important component. Without GPUs you can't do such a mass scale training of LLMs. So उस वक्त तक जो है GPUs जो main use होते थे, it was used for gaming purposes or for video editing purposes, things like these. When OpenAI first released their GPT-2 model that was open source, वो काफ़ी GPUs पे train हुआ था, almost मुझे exact count याद नहीं, but it was trained on a lot of GPUs. And उसके बाद से जितनी भी GPT थी, जितनी भी सीरीज ऑफ मॉडल्स आए, they were also trained on a lot of GPUs. And उस वक्त पे इतनी of course supply नहीं थी GPUs की from NVIDIA side, but then as more GPUs got accessible, तो ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर्स everything, the papers मौजूद थे, research papers were there, you just need to replicate them, but you needed the resources to do it, and the resources were missing. And as soon as those resources got into the market, जितनी GPUs आते गए, supply पूरी cover होती गई, demand, so a lot of research labs, they worked on recreating those transformer architectures, recreating LLMs, and they released their own versions of LLMs. और उसमें मेनली जो गोल ये होता था कि इट वॉज मेनली अबाउट कॉस्ट एंड डेटा प्राइवेसी. तो होता ये कि अब जब आप इन मॉडल्स पे रिलाई करते हैं लाइक GPT एंड ऑल ऑफ दीस, यू आर पेइंग इन टर्म्स ऑफ द API यूजेज यू आर डूइंग, इन टर्म्स ऑफ टोकन्स, जितने भी आप टोकन्स कंज्यूम कर रहे हैं, एंड दैट काइंड ऑफ takes away the leverage you have as a enterprise user, right? So the advantage with open source models is that you can just load them on your GPUs. Of course, you now have availability of GPUs very easily. You can easily buy an AWS instance, EC2 instance that has a GPU, and then you can just load your model there. अब इसमें advantage एक और ये major होगा कि your data remains within your in-house in-prem. So all of your company data, all of your client data remains within your control. You don't need to send it to an external provider. So these two major things, these cost, the availability of not three major things, the availability of GPUs in the market, and then the data privacy. These three things were very important on in this specific scenario, right? Why there were a lot of open weight models that were coming out, and why there was need for so many open weight models to come out. And of course, there's the sense of competition as well about, OpenAI had the leverage, and now you have all of these companies that are equally invested in it. Hammad, can you explain the difference between paying per token and self-hosting an LLM? Yeah, so all of these companies that have closed source models like Anthropic and OpenAI, they expose their models through APIs. On APIs की they keep a certain cost depending on कौन सा frontier model use कर रहे हैं. By frontier model I mean कि जो भी latest model होगा, the latest model they've released is of course smarter than the previous one, and of course that one would have higher cost as compared to the previous ones. और उसमें अक्सर ये होता है कि जो आपकी इनपुट कॉस्ट होती है वो फिर भी रिलेटिवली कम होती है. अराउंड अगर मैं GPT-4 की एग्जाम्पल लूँ, इट वाज अराउंड, रिसेंटली मैंने काम करता उस पर, तो इट्स अराउंड $2.5 per million tokens, input tokens, but output tokens drastically increase होते हैं. It's like 5 times more, तो $10 per million output tokens तक होते हैं. So the point is, as you're using their APIs, your cost keeps on increasing, of course. तो जाहिर सी बात है, LLM को input देने में, फिर output लेने में आपके tokens consume हो रहे हैं और फिर आपकी cost बढ़ती जा रही है. Self hosting में what you're doing is कि you have your own इसमें data privacy की भी तो चीज़ एक आ जाएगी ना. हम जो पहले बात कर रहे थे आप कि काफ़ी sensitive data होता है, जो कि obviously ये जितने भी open weight models हैं और जितने भी अभी चल रहे हैं मार्केट के अंदर, इसमें आप अपना सेंसिटिव डेटा डाल रहे हैं, तो दैट्स काइंड ऑफ एक्सपोज्ड इन सम वे, राइट? तो अगर कोई भी कंपनी, और मुझे लगता है शायद करेंगी ये कभी, या कर भी रही होंगी शायद, डू यू थिंक इट्स हैपनिंग? या सो जब हम सेल्फ होस्ट कर रहे थे, ऑफ कोर्स हमारा डेटा सारा, वी हैव आवर ओन GPU, वी हैव आवर ओन मशीन, एंड उसमें हमने मॉडल डिप्लॉय करा हुआ है. सो एवरी डेटा दैट इज गोइंग इज विद इन आवर ओन प्रेमिसेस, राइट? जब APIs यूज करें तो of course the data is going out by according to their terms and conditions. They're not using that data as long as what they're saying. You can't trust them, it's just but they, according to their policies, they're not using that data for training purposes, but companies are still very doubtful of this thing. So pretty much इसलिए ये होता है कि अब जो
जो भी कोई बेडरॉक AWS का कोई इंस्टेंस ले रहा है या फिर Azure वगैरह का, कंपनीज रियली प्रेफर कि जो भी डेटा होगा ना हमारे रीजन में ही रहे. सो अगर कोई यूके के किसी कोई एंटरप्राइज क्लाइंट है एंड देन दे वांट देयर डेटा टू रिमेन इन देयर रीजन, तो वो यूके की कोई ना कोई डेटा सेंटर में डिप्लॉयमेंट देखेंगे अपनी. तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि डेटा सारा जो है फिर उस रीजन में रहता है. वो फिर अब उस केस में these big organizations like Azure and AWS have to comply by the European laws, right? They need to keep the data there at all costs. अब वो अमेरिका में जाके of course laws change, but in terms of the GDPR Act kind of enforces them कि data वहीं रहेगा और किसी ट्रेनिंग में यूज नहीं होगा. So there's a different way how these data centers are managed in EU region and in American regions and other regions. So एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है. और अब एक ये इसका सवाल ये भी था ना कि जनरल सवाल ये कि जो पे पर टोकन्स एंड देन यू सेल्फ होस्टिंग मॉडल में एक हिडन कॉस्ट होती है दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज समथिंग वी फेस्ड इन वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स दैट वी वर्कड ऑन. सो इनिशियली वी हैड टू बिल्ड AI फीचर्स फॉर वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, एंड उसमें हमने पहले आइडिया ये लिया था कि हमें डेटा की बहुत कंसर्न थी कि हमारे पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं, उनका सारा डेटा हमें अपने पास रखना है, हम बाहर नहीं जाने दे सकते डेटा को APIs को. तो हमने सबसे पहले एक AWS का इंस्टेंस किया था जहाँ पे हमने एक GPT 20 बिलियन के मॉडल को डिप्लॉय करके हमने उस पर सारा काम किया था. अब मसला ये आता है कि नाउ जब आप मॉडल डिप्लॉय करते हैं ना अपनी मशीन में, देन यू आर मोर कंसर्न विद द इंजीनियरिंग कॉस्ट दैट कम्स विद इट, बिकॉज इसमें आपको मॉडल की डिप्लॉयमेंट देखनी है, उसकी कूडा के एरर्स होते हैं, उसमें आपको उसकी लेटेंसी का देखना है. यू नीड टू यूज फ्लैश अटेंशन, VLLM, ऑल ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स दैट आर सपोज्ड टू मेक inference I mean output faster. Basically support. Yeah, the support, the entire support thing, that becomes very complex, and that is instead of focusing on developing more features, you're more focused on how you're going to scale it, how you're going to keep it in control, how you're going to maintain the uptime. So that is something that comes up with as a hidden cost when you're deploying self-hosting and LLM. And in terms of course, when you're using API, that's not your concern. The engineers at OpenAI, and they're going to handle it. They of course have a proper pipeline, scalable pipelines there that are managing your requests, but you don't have to be concerned with it. So that is a major difference that comes in. Hamad, is it always better to use the largest and most powerful model available in the market? No, absolutely not. This is where your engineering instincts kick in. So you need to understand कि जो task at hand है वो कितना complex है. Of course, जितना complex होगा, you should use a larger model, but for a smaller task like summarization, एक basic task है, उसके लिए आप एक बड़ा model use करें, you're killing the latency and the cost. Use a smaller model for it directly. So it's up to you as an engineer to make this decision. अभी the perfect example is of Claude Code. जब भी Claude Code पे कोई query देते हैं कोड बेस को evaluate करने की, then जो एक main model होता है जैसे Claude Sonnet जो बड़ा model होगा, it's going to send the task to sub agents, जो कि Claude Haiku जो बहुत छोटा model है उसको दे देगा करने को कि फाइल्स रीड करने के लिए या फिर कोई बैश पे कमांड रन करनी पड़ेगी, एंड देन इट्स गोइंग टू रिस्पॉन्ड बैक टू द लार्जर मॉडल. तो दे आर काइंड ऑफ डिवाइडिंग द कॉस्ट, क्योंकि उनको पता है कि जो आसान काम है लेट द स्मॉलर मॉडल डू इट, व्हाइल लेट द लार्जर मॉडल दैट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन डू इट. सो या इट्स नॉट एट ऑल आइडियल टू ऑलवेज यूज अ लार्जर मॉडल. Hamad, why do LLM costs sometimes spiral out of control when moving from POC to production? So when we're developing an AI feature, we are considering the best case, right? We are only concerned with okay, अगर हम ये input देंगे और हमारा business idea ये है, and then we are getting this output, तो हम वो best case test कर रहे होते हैं. But when we are taking it to production, we need to add guardrails to it. हमें उसमें अगर agentic pipeline में आए तो उसमें हमें tools की सारी description वगैरह देनी पड़ती है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये कॉस्ट बढ़ाती चले जाती हैं. और इसमें ये होता है कि अब हम किसी चैटबॉट की एग्जांपल लें तो वो चैटबॉट मल्टी ट्रेंड कन्वर्सेशनल बेस्ड होता है. एक क्वेरी हुई, दूसरी क्वेरी हुई, यूजर उसी थ्रेड में करता रहेगा. यू नीड टू पास दैट कन्वर्सेशन हिस्ट्री एज वेल टू द LLM ओवर एंड ओवर अगेन. अब वो पता नहीं कितनी लंबी कन्वर्सेशन चले जाए, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर मेंटेनिंग द कन्वर्सेशन एज वेल. वो भी एक इंजीनियरिंग डिसीजन होता है, बट as long as the conversation goes on, the cost keeps on increasing because you're passing the tokens again and again. The input tokens and the output tokens cost keeps on increasing. So you're not ready to accept, ready for it, right? Mentally. इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल ये थी कि वी वर्क ऑन वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स जिसमें हमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके मैपिंग करनी थी उनकी. एंड देन उसमें हुआ ये था कि वी वर कंसर्न विद द बेस्ट केस. जो हमें उन्होंने डेटा दिया था उसमें उन्होंने बहुत छोटे छोटे सैम्पल्स दिए हुए थे. As soon as it went into production and they tested it live, they uploaded a Excel sheet that had 1,000 of these entries. So like
वी वर नॉट रेडी फॉर इट, एंड ऑफ कोर्स हमारा LLM उस वक्त एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि एक ही बारी में 1000 डेटा को कैसे प्रोसेस करता है वो। उसके बाद हमने बैचिंग वगैरह ऐड की उसमें, और उसके बाद जो है अब जाहिर सी बात है उनकी एक्सपेक्टेशन इतने बड़े डेटा की थी, एंड व्हाट वी वर डेवलपिंग वाज नॉट कंसर्न विद दैट, तो वो उनकी कॉस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ी जब इतना ज़्यादा डेटा एक बार प्रोसेस हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ डिफरेंस डेट कि जब डेवलपमेंट आप कर रहे होते हैं और फिर जब प्रोडक्शन पे आ रहे होते हैं यूजर की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, तो डेट काइंड ऑफ कम्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड डेट इज व्हाई द कॉस्ट काइंड ऑफ इंक्रीजेस इन प्रोडक्शन. Thank you for your time, Hammad. It was such a great conversation with you. It was a very interesting conversation, Riaz. Thanks a lot for having me. And to everyone watching, thank you so much for tuning in to Shift Code and Learn. We'll see you in the next episode.